ఈ వీడియోలో మనం ఇంట్రొడక్షన్ టు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ చూద్దాం. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. సో డేటా టైప్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయని అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదర్ ఇంటీజర్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.1 ఏదర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఇవ్వచ్చు లేదా స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు. స్ట్రింగ్ అనేది ఏదర్ సింగిల్ కొటేషన్లో అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా డబల్ కొటేషన్లో అయినా ఇవ్వచ్చు. For example, here I am giving Python programming and string అనేది triple quotes లైనా ఇవ్వచ్చు. For example, Python is a object oriented programming language. రన్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు. here I want to print ABCDE. మనం ఒకవేళ అన్ని సేమ్ లైన్ ఒకేసారి ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ ఏ కామా బి కామా సి కామా డి కామా ఈ ఇలా ప్రింట్ చేస్తే ఇవన్నీ ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఫర్ హియర్ డిఫాల్ట్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్ ఈస్ ద స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని స్పేసెస్తో సపరేట్ అయిపోయినాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డేటా ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా టైప్స్. హియర్ ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఐదర్ స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఏ వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ యొక్క టైప్ తెలుసుకోవాలంటే టైప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ ఆఫ్ ఏ కెన్ గివ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏ. మనం ఒక డేటా టైప్ని ప్రింట్ చేయడానికి టైప్ ఆఫ్ ఏ అని డైరెక్ట్గా వచ్చు లేదా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. టైప్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ క్లాస్. ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ బి అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాబట్టి ఫ్లోటింగ్ క్లాస్ ఇస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సి కామా టైప్ ఆఫ్ డి కామా టైప్ ఆఫ్ ఈ సిడిఈ అనేది ఈ మూడు సింగిల్ కోడ్స్లో వచ్చిన డబుల్ కోడ్స్లో వచ్చిన ట్రిపుల్ కోడ్స్లో వచ్చిన ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్గానే కన్సిడర్ అవుతాయి పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ చూద్దాం. ద డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ ఆర్ లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ, tuple, data frame, series. These are all called the collection of the data types. ఈ డేటా టైప్స్ అనేది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి పైథాన్లో. అండ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ పైథాన్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెల్ని టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here we can go to cell and then convert into markdown. సో ఇది టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ అయింది, మనం రన్ చేసినా కానీ అలా టెక్స్ట్ లాగా ప్రింట్ అయిపోతుంది. అండ్ we can convert one data type to another data type using predefined functions. For example, at a is equal to 10, I want to convert the a in and then print type of a. Here it is showing the integer class. A అనేది integer class ఒక integer స్టోర్ చేస్తుంది. For example, float value లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే float of a is equal to float of a. Now print type of a. సో మనం ఇక్కడ ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ చేసేసాం, అది ఫ్లోట్ అనేది అయిపోయింది. అండ్ స్ట్రింగ్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేసి ఒక నెంబర్ని str of a. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 గా కన్వర్ట్ అయింది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇన్ str_a. now print str_a 10.0 అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది. అండ్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ str_a. a అనేది ఇంటీజర్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేసాం. అలాగే
ఇంటీజర్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇంటీజర్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int of 1.234, ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ డేటా టైప్ కన్వర్షన్స్ ఇన్ పైథాన్. అండ్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి లిస్ట్, సెట్, ట్యూపుల్, డిక్షనరీ ఈ important data types in Python. Important data types in Python programming. List, set, tuple, dictionary. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ ఏమని చేస్తాం, హౌ టు ఇనిషియలైజ్, హౌ టు యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్స్, how to insert the elements, how to print the elements in the collection, how to delete the element from the above data type. So that's all for this video guys. Thank you. Bye bye.